na borithi cia Tanzania itige kumoraga na president wa Tanzania atige kumatumira andu a kumoraga etikire kwaraniria namo tondu bururi-ini wao. Turakiuria atiriri, East African Community na African Union kai ciatwikire irabu cia andu aria marathana ikiriganirwo ati ciathondekirwe imathe maundu aria mangikenia kana mangitethia andu ma Afrika. Turamera macoke gwikira giatumire makuru makithondekwa matige kuthikiriria o atongoria aria marenda kuregera wathoni mathikiririe kiriro kia andu a Afrika. Nĩ ngatho ĩyo nĩ riboti ya mũtongoria wa PLP Martha Karua. Tũgĩthiĩ riboti-inĩ ĩngĩ nĩ atĩ ũthuthuria ũrĩa wĩkĩtwo thĩinĩ wa honge ngũrani cia thirikari wonanĩtie atĩ kũrĩ na namba nene ya aruti wĩra mahĩtũkĩtie mĩaka ya kũhurũka wĩra no makoretwo magĩthiĩ na mbere kũnyitĩrĩra wabici cia thirikari kũhĩtũkĩra maratathi ma ngungo. Na akiaria mwena wa Naivasha gũkũ nĩ kaunti ya Nakuru, Minister wa aruti wĩra wa mũingĩ Joyfrey Ruto nĩ atarĩirie ũrĩa aruti wĩra aya makoretwo makĩnyihia mĩaka thĩinĩ wa certificate ciao cia gũciarwo. Ruto augĩte ministry ĩno nĩ ĩrarutithania wĩra na rũhonge rwa EACC nĩguo gũthuthuria arĩa marekwĩrwo gũkũngĩria thirikari wara. We recognize all our partners. We have KCB Bank, we have Sanlam, we have Transnet. I am using a stern warning to all human resource professionals, whether in public service, in national government or in county governments, also in private sector or in NGOs. Any other involvement, any involvement in corrupt practices will result to immediate deregistration, criminal prosecution, and permanent barring from the profession. We will work closely, and we are working closely with Ethics and Anti-Corruption Commission, the Director of Public Prosecution, and I'm sure those who are in the Ministry of Public Service at the moment. I know the Secretary knows that the EACC they are very active at the moment. In all ministries as far as human resource professionals are concerned, the audit report has shown us where we are supposed to go. And EACC and DCI, they are active at the moment. We are giving them instruction to move with speed, to have their investigations done and recommendations forwarded to us. Recommendation, which will be coming from EACC. We will implement those recommendations at a speed which will surprise many of us. The audit uncovered systematic collusion between some human resource practitioners and job seekers, and those who want promotion, and those who are claiming compensation, and those who are claiming allowances. Involving this sale of employment opportunities, manipulation of recruitment processes, falsification of academic credentials, falsification of the birth dates, and the deliberate circumvention of merit-based systems. Narĩo igoti rĩa wandĩkani wa mawĩra nĩ rĩrũgamĩtie mũtaratara wa woyani wa borithi rikiuga kamĩtĩ ya kũnyabara rũhonge rwa borithi NPSC ndĩrĩ na mahinya kwandĩkana na ũguo mũtaratara ũcio nĩ mũgarũ na gatiba ya bũrũri. Itua rĩrĩ rĩrekereirio nĩ mũcirithania Helen Wasirwa kũrĩa ahinyĩrĩirie atĩ mũtaratara wa kwandĩka borithi kũmatuma kũrĩa mabatiĩ kũruta wĩra kana kũmabuta nĩ wĩra wa rũhonge rwa borithi nĩruo National Police Service. Police service must be performed by it and not any other person.
4. A declaration B and is hereby issued that Articles 244A and D of the Constitution vest on the National Police Service the functions to A. strive for the highest standards of professionalism and discipline among its members, and D. train staff to the highest possible standards of competence and integrity and respect to human rights and fundamental freedoms and dignity. 5. A declaration B and is hereby issued that Article 245(1) and 2B of the Constitution establishes the Inspector General of the National Police Service and provides in mandatory terms that the Inspector General shall exercise independent command over the National Police Service. 6. A declaration B and is hereby issued that Article 245, 2B and 4C of the Constitution vests the independent command of the National Police Service and provides that no person may give direction to the Inspector General with respect to the matters of employment, assignment, promotion, suspension or dismissal of any member of the National Police Service. 7. A declaration B and is hereby issued that Article 246(1) and 3 of the Constitution establishes the National Police Service Commission and vests on it the power to appoint and recruit persons holding or acting in offices in the service and to exercise disciplinary control, transfer and promote persons holding or acting in offices in the service. A declaration B and hereby issued that under the constitutional doctrine of independent command under Article 245, 1, 2B and 4C of the Constitution, the National Police Service Commission has no power in relation to employment, assignment, promotion, suspension or dismissal of members of the service. 12. A declaration B and hereby issued that any purported recruitment process advertised or initiated by the said Peter Lele EBS and or the National Police Service Commission is unconstitutional, ultra-virus, null and void ab initio for violating Article 24, 238 2D, 239 1C, 240, 245 4C of the Constitution. 3. A declaration B and hereby issued declaring legal notice number 159 of 19 September 2025 as unconstitutional and constitutional for violating Articles 24, 238 2D, 239 1C, 243 and 245 4C of the Constitution. And a permanent injunction order is hereby issued directed at the National Police Service Commission barring or restraining it from the recruitment, training, employment, assignment, promotion, suspension and dismissal of members of the service, including a permanent stay for the advertisement dated 19 September 2025 on the Daily Nation and legal notice number 159 of 19 September 2025. Githurano-inĩ gĩkĩ President wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ndararĩ na ang'ethanĩri ndebe-inĩ aingĩ ao ta mũtongoria wa kĩama kĩa Chadema Tundu Lissu makĩhingĩrĩrio kũhĩtahĩtanĩra gĩturwa kĩa O President. No mũgarũ na matanya mao, raia mũciĩ-inĩ wa Dar es Salaam nĩ mararikire barabara-inĩ na kũrũrũngana makĩhinyĩrĩria marenda mogarũrũku ithurano-inĩ na wĩyathi. Arũrũngani magĩakia mĩaki barabara-inĩ, gũthũkangia ngari na indo, amwe makĩgurario gacagaca-inĩ ĩno. Thirikari nĩ ĩrahingire mĩtambo ya internet mathaa-inĩ ma hwaĩ-inĩ na oho kũgathĩka curfew, no kũringana na riboti na mbeca cia nenda cia mũingĩ, mĩrũrũngano ĩno no ĩrathire na mbere, ikundi cia gũtetera ihoto cia mũingĩ igĩũkĩrĩra thirikari. Suluhu Hassan atuĩkire president thutha wa gĩkuũ kĩa ũrĩa warĩ president John Pombe Magufuli. Ngĩribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mũmbi Wachege. Wachege ikuruhaine na mihaka turigainie bũrũri-inĩ wa Tanzania agĩgũtarĩria ũrĩa maũndũ maraikarire thutha wa ithurano nene kũgũmĩrwo nĩ mĩrũrũngano ona kũhorerio internet. Tuthiĩ riboti nĩngĩ kũrĩa gũkũ bũrũri ũgĩthiĩ na mbere na kũririkana ũrĩa warĩ Prime Minister Raila Odinga. Minister mũnene Musalia Mudavadi mũthenya wa ira nĩ aratongoririe atongoria kuma gĩtarũ kĩa Western kũigĩrĩra mahũa kaburi-inĩ ka ũrĩa warĩ Prime Minister Raila Odinga Bondo kaunti-inĩ ya Siaya. Akiaria thutha-inĩ ũcio Mudavadi augĩte bũrũri wa Kenya no ũraigua ithenya rĩa Raila Odinga na nĩ atathĩrĩirie atĩ ũtongoria wake ũrarĩ wa mwanya. Reke twamũkĩre riboti ĩyo.
Thank you, sir. May I request for Mbetsa Oparanya? Mine is just to come again to tell the family that we continue to miss and grieve the loss of a statesman, a mentor for many, and somebody whose contribution to the country, the continent, and in other international arena will always be remembered. So in this difficult moment, we wish to reaffirm our solidarity. And on behalf of my colleagues, some may have spoken earlier, we came as a Western Kenya group to come in solidarity, to stand with the family. And we really pray that as his soul rests in eternal peace, that God's grace can visit the entire Raila, Odinga, and Jaramogi family, so that the blessings of his hand can manifest as we go into the future. Baba alimaliza na mimi almost 3 weeks akiniangalia. Ni vigumu sana ukipoteza mtu kama huyu, saa nyingine huwezi kuwa na maneno ya kusema. Wengi hata journalists nyinyi hamjui. Wengi wanapenda kuenda na rumors na propaganda za social media, but the truth of the matter is that we as workers, we lost a person who was close to Kenyan workers, African workers. We'll always remember Raila Amolo Odinga as a man who made many, many compromises for the sake of the peace, unity, and security of this country. Very few politicians are capable of doing that. The Constitution would not have passed without the immense contribution of Raila Amolo Odinga. I can tell you that as a fact. And to enable it to pass, he compromised on who should be. Should we have a presidential system or should we have a parliamentary system? Thank you all for coming to pray with us, to be with us, and to just share with your memories with the late Honorable Raila Amolo Odinga. Like I said before, this place is welcome for anybody. Kũu nĩ Bondo, kaunti-inĩ ya Siaya, reke gũtware kaunti ya Kakamega kũrĩa President William Ruto nĩ ambĩrĩirie icera rĩake kaunti-inĩ ya Kakamega kũrĩa arugũrĩtie tabarĩra cia waki wa barabara. President augĩte mũthutũkanio ũrĩa warĩ ho hau kabere ũheani-inĩ wa motungata ta waki wa barabara nĩ ũgũkinya mũthia gũkũningia kĩagĩra kĩene ũteti wa mũng'ethanĩro. Pale tulikuwa na uchumi ilikuwa imesambaratika, ikawa ni lazima nipange uchumi kwanza. Ile inflation ilikuwa 9.6, sasa tumeteremusha imekuja 4%. Ile shida ya dola ilikuwa imefika 167, sasa tumeteremusha imekuja mpaka 129. Ile mambo mingi ilikuwa imekwama, nikasema wacha kwanza nimekwamua. Sasa nimepanga vizuri, sasa tuko na pesa, ndio sababu hiyo nimekuja kutimiza ahadi ya watu wa Malava. Tumekubaliana jameni? Tumekubaliana? Kulikuwa na wengine matapeli, wale jamaa wa ukabila na uongo na chuki na kisirani, walikuwa wanasema hii barabara haiwezi kutengenezwa. Mimi nataka niwaambie wale majamaa, wale watu wale wa manabii wa uongo, watu wa kisirani na ukabila, ya kwamba nyinyi hamuwezi kutuzuia. Hii Kakamega tutaibadilisha kwa miradi na mipango ya maendeleo. Ni kweli ama si kweli jameni? Hii barabara sasa tumetoa pesa 1.6 billion ya kutengeneza hii barabara. Nyinyi mnanielewa? Na nimemwambia huyu contractor, kabla hatujapiga kura 2027 hii barabara hiyo imekuwa tayari. Si ndio jameni? Ama mnasemaje watu wa Kakamega? Ama mnasemaje watu wa Malava? Tuendelee tusiendelee? Na sio hii barabara peke yake tunatengeneza hapa. Tumetoa pesa karibu shilingi bilioni 5 ya barabara ya Kakamega County. Yaani mtu ningeshingana na yeye ni Raila Odinga. Lakini sasa hawa
nitawamalizia asubuhi na mapema. Very early in the morning. Wamepotea. Ama namna gani my friends? Ni kweli ama si kweli? Na sio kwa sababu ya bure, because they have no plan. They have no agenda. They have no program. They have nothing. Ni watu tu ya kuendesha ukabila, kupiganisha watu, kulete chuki, kulete hasara, kulete hasira. Na mimi nataka niwaulize ndugu zangu watu wa Malava, tushirikiane tufanye kazi pamoja. Sasa mimi nataka niwaulize, si huyu Oparanya alikuwa mtu Azimio? Si huyu Barasa alikuwa mtu Azimio? Lakini kwa sababu wao ni viongozi wako na maono, tumekubaliana hakuna haja ya kulumbana, tushirikiane, tufanye kazi pamoja. Ndio tumetengeneza serikali ya broad based, ndio tuondoe ukabila, tuondoe chuki, tuondoe migawanyiko na tuondoe ubaguzi. Ndio Kenya iweze kutembea pamoja. Ndio wakati tunapanga maendeleo ya Kenya yote. Mimi nawauliza ndugu zangu watu wa Kakamega, jameni, mkubali tushirikiane tufanye kazi kwa pamoja. Munasema tushirikiane, tuungane ama tutengane? Tuungane ama tutengane? Wala wanasema tuungane, nione jameni. Sawa sawa. Mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Ni ishara hari ya President's County-inĩ ya Kakamega, ishara rĩrathiĩ na mbere ona ndagĩka-inĩ ĩno. Rũhonge rwa kũũngania magoti bũrũri-inĩ KRA nĩ rũcakaĩte wongerereku wa kũingĩrio kwa indo itarĩhĩirwo igoti itekũrĩhĩrwo igoti kũhĩtũkĩra Lake Victoria. Kĩaria na andĩki a mohoro, mũrũgamĩrĩri wa rũhonge rũrũ mwena wa ithũĩro rĩa bũrũri Dominic Kĩng'ara kũrĩ na onjoria makoretwo makĩhũthĩra iria rĩrĩ kũhĩtũkia indo cia magendo, akiuga nĩ makoretwo makĩnyita indo imwe cia makĩria ma milioni 3. Kĩng'ara athiĩte na mbere kuuga nĩ moete makinya marũmu gũtigĩrĩra nĩ mahũrana na arĩa marageria indo cia magendo, iria-inĩ rĩrĩ akiuga ũnene warĩo nĩ ũkoretwo ũrĩ kĩhĩngĩca kĩnene harĩ kũhotana mbara ĩno. Ihinda-inĩ rĩu akiuria onjoria mwena ũcio metĩkĩre kũgerera njĩra iria ciagĩrĩire iria rĩrĩa mareka thũgũrĩ ciao. Some of the goods we intercept are actually mostly originating from the East African community countries. Now the message is this: the East African community, we do not have duty paid between the countries of East Africa. But when we intercept the goods and the people who have tried to use shortcuts here and there, it's when they realize that actually they have not saved anything. Even if they had come through the officers, we don't have duties in the East African community. It's only the VAT, the excise duty, and some few levies here and there, but duty as a tax head, we do not charge that. So the message out there is that members of the public, they don't need to go through the shortcuts. In the last financial year, 23-24, we intercepted goods worth 1.9 million shillings. And that is for small traders, the ones who, for one reason or another, want to use the shortcuts using the fisher boats. That's where we have one of the challenges. But most of it is prevented. However, in the subsequent year, which just ended this June, they have intercepted more goods. That was worth 3.2 million shillings. So you can see there's an increase from 1.9 to 3.2. And we hope now in the subsequent years we'll increase the rate of interception. But the key thing is prevention and deterrence so that it doesn't happen. We don't want that to happen in the first place. Kune kaunti ya Kisumu tuthie kaunti-inĩ ya Kirinyaga kũrĩa mũbango-inĩ wa kũhũrana ũthũkangia wa marĩa matũrigicĩirie ta ũtemi wa mĩtĩ, thirikari ya kaunti ya Kirinyaga ĩthiĩte na mbere na tabarĩra ya kũhũra njeki aikari na njĩra ya kũmahe mĩtũngi ya gas. Tabarĩra ĩno ĩrĩa yarugũririo nĩ gavana wa igũrũ mwaka-inĩ ũyũ ĩkoretwo ĩrĩ ya ũguni kũrĩ makĩria ma mĩciĩ 6,600 arĩa maamũkĩrĩte mĩtũngi ĩno, makiuga rĩu nĩ marĩhotaga kweheranĩra na ndogo. Kĩambĩrĩria-inĩ kĩa mwaka ũyũ nĩguo thirikari ya kaunti ya Kirinyaga kũgerera gavana wa igũrũ arugũririe tabarĩra ya ũheani wa mĩtũngi ya gas kũrĩ aikari rungu rwa mũbango wa Floka. Kũringana na gavana wa igũrũ, muoroto warĩ kũgacĩrithia marĩa matũrigicĩirie na njĩra ya kũgiria ũtemi wa mĩtĩ. Kwa watu wa Kirinyaga kwa njia ya kulinda mazingira, kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa, yani climate change, na kusaidia jamii zetu kupata maisha bora.
mabadiliko ya hali ya hewa yanaleta changamoto kubwa kwa wananchi wetu. Lakini sisi kama serikali hatuketi tu. Ikereka-inĩ rĩa mbere wa igũrũ akĩheana mĩtũngi 5,800 gũkũ mĩtũngi ĩngĩ 600 ĩkĩheanwo wadi-inĩ, ũndũ ũrĩa weheretie aikaria ya ndogo-inĩ makĩruga. Haya majiko yatasaidia watu kuacha kutumia kuni na makaa, jambo ambalo huchafua hewa na kuharibu misitu yetu. Pia tunalinda afya ya kina mama na watoto ambao mara nyingi hukaa jikoni kwa kutumia majiko haya. Tunaokoa miti zaidi ya 500 kwa kila mwaka kwa kupeana hizi. Ni undu wa kuhota guteithika thaisi ukirora thina uria turagerera ithuĩ atimia kuhuthira ngũ hasa mahinda maria mbura eruira ni uragukora ati ngũ ici guciona ni thina, ningi ona guthi gutema miti no ngarama ingi tukorwo tukihuthira, na ni ukuona ni urahuthira mbeca nyingi muno tondu no kinya wethe mundu wa gugutemera miti, gugukuira na gukurehera ucoke witerere ngũ icio kinyeri ikoma. Taru ni urora ndogo eno guo ruma thufuria ni cicirite kuira guku thi, na ndogo eno ni ratuma tukanyitwo ni homa, ona rimwe maitho makagia kiria giko kiria kia maitho. Minister wa maria maturigicĩirie thirikari ya kaunti James Kinyo Mutugi akiuga tafari eno ni nyitite itemi rinene harĩ kũhũrana na ũcenjia wa rĩera. Nĩ gitagira mundu kumana na mĩrimũ ĩrĩa yũkaga na ndogo thuku, koguo atumia aitũ matikũgĩa na mĩrimũ ya mahũri, na rĩera ritũ no rĩgũikara rĩ itheru, tondu rĩrĩa mundu araruga na makara kana na ngũ, ndogo ĩyo nĩ ĩrehagĩrĩra andũ mĩrimũ ya mĩthemba mĩingĩ. Aikari arĩa mamũkĩrĩte mĩtũngi ĩno magĩtaria ũguni wa tafari ĩno ĩrĩa maũrĩte mũrigo mũnene wa gũthiĩ kuna ngũ ithaka-inĩ hamwe na ndogo mariko-inĩ ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩcũngĩria mĩrimũ ya kũhuhia. Ngũ rĩngĩ ũkĩruga thuburia nĩ irire, kuna tũpatiko twa ngũ tũragwa thĩinĩ wa irio. Rĩu ngona ngasi nĩ njega gũkĩra ngũ nĩ tondu nĩ raruga irio itheru na ngarugĩra ciana haraka rũcinĩ, na rĩrĩa ndĩ mũcerere ndoka ngaruga haraka gũkĩra ngũ. Ihinda-inĩ rĩu thirikari ya kaunti nĩ yambĩrĩirie gũthomithia ikundi cia atumia harĩ ũthondeki wa mariko ma kĩrĩu, o ũndũ ũmwe na ũheani wa mĩtĩ ya kũhanda ta ya makorobia na makadamia. Andũ makĩhũthĩra ngũ nĩ mathũkagia environment nĩ gũtema mĩtĩ. Na ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ atĩ atumia magĩthiĩ gwetha ngũ nĩ matũmagĩra mahinda maingĩ gũthiĩ gwetha ngũ icio. Arabu nyũmba ĩkorwo ndĩna rĩera rĩega, mũtumia ũcio akĩruga ngũ icio nĩ cikũmũ affect nĩ ũndũ wa ndogo ĩyo. No rĩrĩa maheo gas kana rĩrĩa makĩhũthĩra gas nĩ makoragwo mena mahinda maingĩ nginya mamenye makũruta mawĩra mangĩ, tondũ matigũkorwo makiuna ngũ. Gas nĩ njega kũhũthĩra tondũ ona nyũmba ĩkorwo ndĩna ventilator njega. Handũ-inĩ ha Kameme TV kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Wainaina wa Kiarie. Nĩ ngatho Wainaina wa Kiarie kuma kaunti ya Kirinyaga na riboti ĩyo nĩ tũkwamba gũikĩria nayo, no ndũgacenjie mũtambo nĩ amu nĩ ndĩracoka na mangĩ maingĩ. Commemorating TV. Kayo kamwe kina Commemorating TV turakurehera Mataha Festival. Nĩ tarĩki 8 November, Paradise Gardens, Kiambu Road. Tony Young akwĩhũrĩre Mataha ma Jahi, Waithaka wa Jeni akwĩhũrĩre Mataha ma Joe, Kamoko akwĩhũrĩre Mataha ma Miji, Muigai wa Njoroge akwĩhũrĩre Mataha ma Jahi, John Bogwa na